Human rights. So June 7, 1883 காந்தி பிரிட்டோரியாவிலேருந்து அட் ப்ரீட்டர் மார்ச்பர்க்கில் த்ரோன் ஆஃப் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டு. அப்புறமா நான் வயலன்ஸ் சத்தியாகிரகா எங்கே ஒரிஜினேட்டட் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. The discrimination is not only done based on color, it is also done based on the race, gender, place of birth, caste, religion, etc. What are human rights? UNO defines the human rights as the right inherent to all the human beings, regardless of the race, gender, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Everyone is entitled to these rights without any discrimination. The Human Rights Day upon December 10, the United Nations Organization UNO was formed after the Second World War. UNO was established in 1945, October 24. So end of apartheid. Mandela raises his first soon after his release from the jail after 27 years. Apartheid அப்படின்ற ஒரு இனவெறி இது சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்துக்கும். நெல்சன் மண்டேலா போராடினார். பிரசிடென்ட் FWT கிளார்க் ரிலீஸ் ஹிம் இன் 1990. அவர் ஜெயிலில் அடிச்சிருந்தாங்க. 1990 மண்டேலா ரிலீஸ் பண்ணாங்க. யாருனால? D. Clarkனால. The efforts taken by Mandela and D. Clark put an end to the apartheid. In 1994, the multiracial general election was held in which the Mandela led the African National Congress to victory and became the president. United Nations Declaration of the Human Rights UDHR. It was drafted by the representatives with different legal and cultural backgrounds from all the regions, proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris in December 10, 1948. எங்க resolution 217A. The first time it set out the fundamental human rights to be universally protected. So fundamental and human rights protect பண்ணணும்னு சொல்லிச்சு. It is translated into many languages. 30 articles இருக்குது. இந்த UDHRல வந்துட்டு 30 article இருக்குது. ஸோ இது கேரண்டிஸ். இது என்னெல்லாம் கேரண்டி பண்ணணும்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் as well as civil, political, social, economic and the cultural rights. So socio-economic and the cultural rights. Social rights are necessary for the full participation in the society. Economic rights அப்படின்னா இந்த ஃபைனான்ஸாக மீட் பண்ணணுன்ட்டு guarantee every person to have conditions under which they are able to meet their needs. Cultural rights are the human rights that aim at assuring the enjoyment of the culture. So culture and its components in the society in the conditions of equality, human dignity and non-discrimination. Civil and political rights. The term civil right refers to the basic rights afforded by the laws of the government. Civil right அப்படின்னா basic rights. The political rights exercised in the formation of administration of the government. Political rights இதுக்கு formation of the government given to the citizens by law. The fundamental rights in India are the fundamental rights வந்துட்டு right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of conscience or religion, cultural and educational rights for minorities, right to constitutional remedies. So right to equality na equality before law and equal protection of the law regardless of race, caste, gender or place of birth, religion எல்லாத்தையும் பொருட்படுத்தாமல். அப்புறம் ரைட் டு ஃப்ரீடம். 6 ரைட் டு ஃப்ரீடம் இருக்குது. என்னதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீடம் டு ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன், அப்புறமா அசம்பிள், அப்புறம் அசோசியேஷன் யூனியன்ஸ், ரெசைட் அண்ட் செட்டில் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, மூவ்மெண்ட்டு, அப்புறமா ப்ராக்டிஸ் எனி ப்ரொஃபஷன். ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். பிலோ 14 இயர்ஸில் இருக்கிற குழந்தைகளில் மைன்ஸ்லேயும் ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் அதர் ஆக்குபேஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ண வைக்கக்கூடாது. Right to freedom of conscience of religion. They have the right to practice a religion. Cultural and the educational rights. Right to preserve, protect and promote the culture. So differences between the human rights and the fundamental rights. Human rights deserves to survive with respect and freedoms. Deserves to survive with respect and freedoms. Fundamental rights are rights of the citizens of a country. It is enlisted in the constitution and are enforceable under the law are called as the fundamental rights. The human rights are the real life and are absolute. It is basic to the normal life. It is recognized in the international level. It is the constitution of a particular country. The human rights are declared by the UN. They serve more or less like the directive principles அதே சர்வ் பண்ணுறது human rights. So writ is a written order from a court or any other legal authority ordering to do an act or not to do. Constitutional remedies. A person can abroad the constitutional means and approach the court if he is denied the fundamental rights. The court then issues the writs வந்துட்டு issue பண்ணும். This right therefore protects and safeguards all the other rights. பிரீத்திகா யாஷினி அவங்க வந்துட்டு ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர். ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமிடிஸ் மூலமாக she takes a leap towards a giant leap for the third gender. The fundamental duties. The original constitution which came into force with effect from 26th January 1950 did not contain fundamental duties. So fundamental duties பிற்காலத்தில் தான் ஆட் பண்ணது. எப்போ 42nd Amendment Act 1976 ஆட் பண்ணாங்க. சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டியில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பெக்ட் த கான்ஸ்டியூஷன், செரிஷ், அப்புறம் அப்ஹோல்ட் த யூனிட்டி இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, டிஃபெண்ட் த கான்ஸ்டியூஷன், அப்புறமா வந்துட்டு 5th வந்துட்டு ப்ரமோட் த ஹார்மனி அண்ட் டிக்னிட்டி ஆஃப் த விமன். அப்புறம் 6th வந்துட்டு இது டு ப்ரொடெக்ட் த ப்ரிசர்வ் த ரிச் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் அவர் காம்போசிட் கல்ச்சர். 7th வந்துட்டு நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் லைக் ஃபாரஸ்ட்டு. அடுத்தது சயின்டிஃபிக் டெம்பர், பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி, சேஃப்கார்ட் த பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி. 10 வந்துட்டு என்னது கலெக்டிவ் ஈக்குவலிட்டி.
and 11 வந்துட்டு it provides opportunities for education for children below 14 years of age. So maintenance of the welfare of the parents and the senior citizens act இப்போ 2007ல் நடந்துச்சு. ஸோ நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றது ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க. So National Human Rights Commission started in October 12, 1993. The Human Rights Act வந்துட்டு 1993. So 1993 தான், இதுவும் 1993 தான். A chairman and a few other members. The NHRC is responsible for the protection and promotion of the human rights in India, life, liberty, equality and dignity. Functions of the NHRC: prevention of such violation by the public servant, intervening in the court proceedings, and to undertake and promote the research on the field of human rights, to engage the human rights educational among various sections of the society, to encourage the effects of the NGOs. So State Human Rights Commission, SHRC. The State Human Rights Commission was under the section 21 of the Protection of the Human Rights Act 1993. இதோட ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது? சென்னையில் இருக்குது. The functions of SHRC: it shall inquire into the violation of the human rights. It can be in the state list or the concurrent list. It is confined only to the state. ஒரு chairman இருப்பார், அப்புறமா 2 மெம்பர் இருப்பாங்க. It is the power of the civil court. It can also recommend compensation to the victims. Child rights: the child வந்துட்டு who has not completed the age of 18. Article 25ல வந்துட்டு யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸில் சைல்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. டிக்ளரேஷன் ஆஃப் அது வந்துட்டு எப்போ அடாப்ட் பண்ணாங்க? 20th November 1989 அடாப்ட் பண்ணாங்க. அது வந்துட்டு ரைட் டு லைஃப், ரைட் டு ஃபேமிலி என்விரான்மெண்ட்டு, ரைட் டு எஜுகேஷன், நான் படிக்கணும், ரைட் டு பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த சோஷியல் செக்யூரிட்டி, ரைட் அகேன்ஸ்ட் செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், ரைட் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்லேட் ஆர் த டிராஃபிக்கிங். அப்புறம் ரைட் அகேன்ஸ்ட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் லைக் சைல்டு லேபர், ரைட் டு லைஃப் வந்துட்டு ரைட் டு சர்வைவ் ஈவன் பிஃபோர் த பர்த், பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட், ஷெல்டர் அண்ட் க்ளோதிங் அண்ட் டிக்னிஃபைட் லிவிங், ரைட் டு ஃபேமிலி என்விரான்மெண்ட், எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வாழ்றதுக்கான உரிமை இருக்குது. ரைட் டு பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த சோஷியல் செக்யூரிட்டி, ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த கண்ட்ரி. ரைட் எஜுகேஷன் அப்படின்ற RTE ஆக்ட் 2009 போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் 6 to 14 years of age. ரைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் வந்துட்டு RT 2009. ஃபார்மல் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி. ஸோ மலாலாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்குது. எங்கேருந்து வராங்கன்னா ஸ்வாட் வேலி அப்படின்றதுலேருந்து வராங்க. ஸோ October 12 தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு துப்பாக்கி குண்டு ஷார்ட் மீ அட் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் மை ஹெட், woke up after 10 days. எங்கே இது பண்ணாங்க? பர்மிங்ஹாம், இங்கிலாண்டில் நடத்துனாங்க. ஸோ 12 years of my life safe and quality education. 12 years of free, safe and quality education. So right against the sale of trafficking, root causes such as poverty, gender discrimination, broken families, etc. behind the sale and trafficking of the children. Kaavalan SOS app, government of Tamil Nadu launched the Kaavalan SOS. It is for public use. Anyone can use it, not only women but also men can use Kaavalan அப்படின்ட்டு. எங்கே போகும்? ஸ்டேட் போலீஸ் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு போயிடும். அப்புறமா வந்துட்டு போக்சோ ஆக்ட், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஃப்ரம் த செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட் 2012. செவன் ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு the child as many people below the age of 18 years. அப்புறம் statement of the child is to be recorded exactly as the child rates. The child shall not be put in shall be called for repeatedly testify. Death penalty for the rapist below the girls below 12 years of age. ஸோ 12 வயசுக்குள்ளே குழந்தைய ரேப் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு வந்து டெத் பெனால்ட்டி. எப்போலேருந்து? ஏப்ரல் 2018 த கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆர்டினன்ஸ் வந்துட்டு 2018. கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆர்டினன்ஸ் வந்துட்டு 2018 அமெண்டட் த இந்தியன் பீனல் கோட் அப்படின்றது. ஸோ 1098 சைல்ட் லைன் இஸ் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு 24 hours ஃப்ரீ எமர்ஜென்சி phone service for children. So right against other forms of sexual exploitation of the child labor அப்படின்றது. இவங்களெல்லாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கைலா சத்யார்த்தி இஸ் நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் ரெசிபென்ட், ஃபவுண்டர் ஆஃப் த பச்பன் பச்சாவ் ஆந்தோலன். ஸோ பச்பன் பச்சாவ் ஆந்தோலனை கண்டுபிடிச்சவர் யார்? கைலா சத்யார்த்தி. ஸோ 86,000 சில்ட்ரன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அடியில் லிபரேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ 80,000 kilometer இங்கே வந்துட்டு குளோபல் மார்ச் அகேன்ஸ்ட் த சைல்ட் லேபர் வாஸ் ஹெல்ட் இன் 1998. The child with the disabilities are 3.4% more sexually assaulted than the normal children. So Article 24 என்னது சொல்லுது? No children employed in the hazardous environment. அப்புறமா வந்துட்டு என்னது Article 45 ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன். ஸோ விமன் ரைட் வந்துட்டு நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் விமன் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி ஹிந்து சக்சஷன், தமிழ்நாடு அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 1989 மூலமா பெண்களுக்கு ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி கிடச்சிச்சு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்போ அமெண்ட் பண்ணுறாங்க? 2005 தான் அமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட். So Rosa Parks, a symbol of dignity, were refusing to give up a seat to a white man in Montgomery, Alabama city bus 1955 நடந்திருக்கு. 1955 ரோசா பார்க்ஸ் 1930 2005 வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க. சிவில் ரைட்ஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பஸ் வந்துட்டு பாய்காட் சேம் மண்டே எவ்ரி வீக்கு
அது யாருக்கு ஆரம்பிச்சு விட்டா அப்படின்ட்டு மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் ஜூனியர் அப்படின்றது ஆரம்பிச்சு விட்டார். ஃபார் மோர் தென் இயர் இது ஓடிட்டு இருந்துச்சு. த யூஎஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் தென் ரூல்டு தட் பஸ் செக்ரிகேஷன் வாஸ் அன்எக்கனாமிக்கல். ஸோ விமன் லேபரர்ஸ் வெல்ஃபேர் அம்பேத்கர் அப்படின்றது என்னத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அம்பேத்கர் அவங்களுக்காக? மைன்ஸ் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட், விமன் லேபர் ஃபண்டு, விமன் லேபர் வெல்ஃபேர் ஃபண்டு, விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் லேபர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஃபார் த விமன் லேபர், த ரிஸ்டோரேஷன் ஆஃப் பேன் ஆன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் அண்டர் கிரவுண்ட் ஒர்க் இன் கோல் மைன்ஸ். ஸோ ரிசர்வேஷன் தமிழ்நாட்டில் 69% ரிசர்வேஷன் இருக்குது. இந்த டேபிள் படிச்சுக்கணும். பேக்ரவுண்ட் கேசஸ் பேக்வர்டுக்கு பிசியில் 26.5, பிசி எம்மில் 3.5, மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸஸில் 20, ஷெட்யூல் கேஸில் 18, ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ்லையும் 3. ஸோ டோட்டலி 69. ஸோ லேபர் ரைட்ஸ் ஆர்டிகல் 39 டி வந்துட்டு என்ஷூர்ஸ் ஈக்குவல் வேஜஸ் டு மென் அண்ட் ஃபீமேல் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் த ஈக்குவல் ஒர்க். 39D. So it is a great victory for the female workers who stand all the time more or less 12 to 14 hours per day. எங்கே கேரளாவில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் த கேரளா அமெண்டட் த ஷாப்ஸ் அண்ட் த கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் ஜூலை 2018 அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அமெண்டிங் த ஷாப்ஸ் அண்ட் த கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் ஜூலை 2018. The contribution of B.R. Ambedkar என்னது? The B.R. Ambedkar contribution reduction in the factory workers working hours 8 hours கொண்டு வந்தார். The compulsory education of the trade unions, the compulsory recognition of the trade unions, employment exchange, employment state insurance. So minimum wages, coal and mica mines provident fund. The rights of man are diminished when the rights of one man are threatened. In சொன்னவர் யார்? John F. Kennedy. Nations pay more attention to human rights than personal